Mi hijo me culpó por su fracaso laboral durante la cena familiar del domingo. Fracasaste en el negocio porque nunca me enseñaste a ser hombre de verdad. Eso fue lo que dijo mi hijo Rodrigo, sentado a la mesa con una copa de vino tinto en la mano, mirándome directamente a los ojos. Yo estaba comiendo sopa. Solté la cuchara. No respondí. Simplemente me levanté, limpié mi boca con la servilleta y esa noche llamé a mi abogado. Fue la última cena con Rodrigo en mi casa durante 9 meses. Me llamo Héctor Morales. Tengo 63 años. He trabajado como ingeniero industrial durante 37 años en la ciudad de Guadalajara, México. Los últimos 18 años fui supervisor de operaciones en la planta de manufactura más grande de la región. Eso es lo que era y eso es lo que soy. Antes de que continúes escuchándome, dime desde dónde me estás viendo en este momento. Me encantaría saberlo. Escríbeme en los comentarios cuál es tu ciudad. En serio necesito saber si alguien está pasando por algo parecido a lo que yo viví. Mi esposa Margarita lleva 40 años conmigo. Nos conocimos en una fiesta de universidad. Ella estaba leyendo un libro en la esquina del patio, completamente aislada del ruido. Le pregunté qué leía. Ella me dijo que ni siquiera sabía por qué estaba en esa fiesta. Margarita tiene un hábito peculiar. Revisa todos los recibos de energía eléctrica. Literalmente todos. Comparar facturas es su pasatiempo. Eso será importante para esta historia. Mi mejor amigo Carlos lo conozco desde hace 32 años. Nos encontramos en una liga de fútbol amateur cuando éramos 25 y 26 años. Él era el portero. Yo era defensa central. Somos hermanos de otro padre. Ahora Carlos tiene un hobby que lo divierte mucho. Restaura bicicletas antiguas en el garaje de su casa. Tiene 8 bicicletas diferentes. Habla de ellas como si fueran sus hijos. Antes de todo esto teníamos una vida tranquila. Margarita trabajaba en administración de recursos humanos. Yo tenía mi empleo estable. Nuestros hijos estaban grandes. Rodrigo era el mayor, tenía 31 años. Había intentado 3 veces iniciar su propio negocio de consultoría empresarial. Ninguno funcionó. Eso no es raro, lo sé. El mundo de los negocios es difícil. Pero Rodrigo siempre culpaba a otros. El mercado. Mis consejos supuestamente anticuados. La economía. Sus socios. Nunca asumió responsabilidad directa. Nunca. Lo que la gente no sabía. Es que yo le presté 230,000 pesos para su último proyecto. Dinero de mi fondo de retiro. Dinero que había ahorrado durante 10 años. Fue hace 24 meses. Los primeros años lograron settlement. Hace 21 meses. Escuché una conversación telefónica entre Rodrigo y una crida. Rodrigo le deja que su padre, es decir, yo, había sido el que tomó decisiones malas en el negocio. Estaba parandos en mi casa, en mi teléfono móvil. While estaba diciendo mentiras a un desconocido. Me alejé. No dije nada. Hace 18 meses, Margarita mencionó algo peculiar durante la cena. Rodrigo le había preguntado si yo tenía acceso a cuentas bancarias adicionales. Si yo tenía ahorros que ella no conociera. Ella preguntó por qué. Rodrigo respondió que solo quería saber si papá tenía recursos para ayudarlo. Mas, Margarita pensó que era extraño, pero no le dio demasiada importancia. Yo sí se la di. Hace 15 meses. Luego el correo con un extracto bancario que tenía un número diferente. Yo no había pedido ese extracto. Investigué y descubrí que Rodrigo había solicitado una línea de crédito a mi nombre, usando documentos del banco. No fue pequeño. Fue 50,000 pesos. Dije que era paranoico. Pensé que había una explicación. Luego, hace 3 meses, descubrí algo que no podía ignorar. Estaba en las oficinas del registro público de la propiedad en Guadalajara. Iba con la intención de verificar unos documentos de una compra antigua. El empleado, un hombre llamado Roberto que conozco desde hace años, me llamó aparte. Me dijo que había visto mi nombre en algunos papeles extraños. Rodrigo había presentado una solicitud de hipoteca usando una propiedad a mi nombre. Una casa que yo giré de mi madre hace 3 años y que tenía rentada. Él estaba tratando de usar esa propiedad.
Como garantia para un préstamo de 300,000 pesos. Cuando Roberto me lo contó, me quedé inmóvil. No grite. No sentí pánico. Sentí algo más frío. Sentí claridad. Margarita estaba conmigo. Sus manos comenzaron a temblar. Las mías, no. Lo primero que hice fue llamarlas. Nos sentamos en el parque cercano a mi casa. Tomemos café. Carlos no dijo mucho. Solo me preguntó, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Porque una vez que empiezas, no hay vuelta atrás. Yo ya sabía eso. Le respondí que sí. Lema mi abogada, la licenciada Sofía Mendoza. Leva trabajando 18 años. Tiene un peculiar acento de la Ciudad de México que aún no pierde. Aunque vive en Guadalajara desde hace 12 años. Se reúne conmigo en su oficina. Me presento un plan estructurado en 5 etapas. Primera, presenta una denuncia formal por falsificación de documentos y fraude. Hipotecario a nivel estatal. Segunda, contacta al banco y frena cualquier movimiento en la línea de crédito fraudulenta antes de 2 semanas. Tercera, investigación forense de documentos por 3 semanas. Cuarta, notification legal a Rodrigo en semana 5. Quinta, audiencia preliminar en semana 8. Todo esto tomaría 8 semanas. 2 meses exactos. La noche que la contia Margarita, ella no gritó. Se sentó frente a mí, cerró los ojos por un minuto largo. Y luego dijo algo que no olvida. Conoce a ese niño. No conozco a este hombre. Su voz fue tranquila. Fue devastadora. Durante las siguientes 8 semanas, la vida continuó como si nada sucediera. Yo iba al trabajo. Margarita iba a su oficina. Comíamos, dormíamos, mirábamos televisión. Pero estábamos viviendo en 2 realidades simultáneamente. Por las noches, Sofía me enviaba actualizaciones. El banco congeló la línea de crédito. Los documentos mostraban que Rodrigo había forjado en mi firma. Era evidente. Inconfundible. Luego llegó el domingo de la cena. Rodrigo había legado sin aviso. Dijo que quería cena con nosotros. Margarita preparó su platillo favorito, pollo con mole. Nos sentamos en la mesa. Rodrigo parecía nervioso. Sus manos no estaban quietas. Luego, entre la sopa y el segundo plato, soltó su acusación. Fracasaste en el negocio porque nunca me enseñaste a ser hombre de verdad. Siempre fuiste demasiado permisivo, demasiado blando. Yo simplemente lo amaba. Margarita dejó de comer. Rodrigo continuó. Si me hubiera sido más exigente, yo estaría donde estoy hoy. Pero tú solo te preocupabas por tu carrera, por tu éxito. Me dijiste solo. Lo irónico es que mientras decía eso, no sabía que yo ya tenía todos los documentos forjados en una carpeta. No sabía que su denuncia ya había sido presentada. No sabía que en 3 días más, recibiría una notificación legal. Yo coloqué mi servilleta en la mesa, muy lentamente. Maya a Margarita. Ella asintió levemente. Luego me jaya hacia Rodrigo y simplemente le dije. No tienes idea de lo que está a punto de suceder. Mi hermana, que estaba visitando desde Monterrey, estaba sentada en la sala contigo. Cuando escuchó eso, se levantó del sofá. Entró a la cocina y vio la expresión en nuestras caras. Supo que algo malo iba pasa. Se fue a su habitación. Una semana después, Rodrigo fue notificado legalmente. 2 semanas después, fue entrevistado por las autoridades. En mis después, fue acusado formalmente de falsificación de documentos, fraude hipotecario y robo de identidad. El monto total que había intentado el banco canceló sus cuentas. Su firma de consultoría,
Q también esta fraudulentamente registrada. Fue cerrada administrativamente. Perdió su licencia comercial por 2 años. Pero lo importante no fue eso. 9 meses después, Rodrigo llegó a mi puerta. Era una tarde de lluvias. Lovia. Vino solo. Me pidió sentarme con él en el patio. No entró a la casa. Se sentó en la banca de madera que margarita y yo usamos para tomar café. Rodrigo loro. No dijo excusas. Dijo que estaba asustado. Que se había sentido fracasado durante años. Que había intentado esconder su venganza con mentiras. Dijo que había visto a su hermana. Que ella le contó como esto había afectado a Margarita. Dijo que yo no merecía eso. Margarita lo vio desde la ventana. Entró a la casa silenciosamente. Luego salió con 2 tazas de café caliente. Las colocó en la banca. No dijo nada. Se fue. Eso fue el comienzo. No es reconciliación. No es confianza restaurada. Pero es el comienzo de algo que quizás algún día puede serlo. Rodrigo entró a un programa de rehabilitación financiera. Está pagando restitución. Va a terapia. Ella, Margarita, Rodrigo, y yo comemos juntos en la cocina. No en el campo formal. En la cocina, alrededor de la mesa pequeña donde desayunamos cada día. Comemos sopa. Y nadie dijo nada importante. Solo hablamos del clima, del trabajo, de cosas ordinarias. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Hubieras enfrentado a tu hijo en ese momento? ¿O hubieras esperado a tener todas las pruebas? Cuando solté esa cuchara hace 9 meses. No sabía que volvería a recogerla algún día. Pero aquí estoy. Y la sopa sigue estando tibia.